Your Excellency, Mr. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, President of the Republic of Equatorial Guinea, Your Majesty King Leslie III, King of the Kingdom of Lesotho, Your Excellency, Mr. Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, the Right Honorable Mr. Ambrose Dlamini, Prime Minister of the Kingdom of Eswatini, Honorable Minister Paul Mpaze, representing His Excellency Mr. Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, Your Excellency, Madam Constancia Mange de Obiang, the First Lady of the Republic of Equatorial Guinea, Honorable Minister, Madam Claudine Uwera, representing His Excellency Mr. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Honorable Minister, Mr. Felix Molua, representing His Excellency Mr. Faustin Touadera, President of the Central African Republic, Honorable Minister, Mr. Adama Kone, representing His Excellency Mr. Alassane Ouattara, President of the Republic of Cote d'Ivoire, the Right Honorable Mr. Francisco Obama Asue, Prime Minister of the Republic of Equatorial Guinea, Your Excellency Ms. Teresa Efua Asangono, President of the Senate of the Republic of Equatorial Guinea, Your Excellency Mr. Guadencio Moaba Mesu, President of the Lower House of Parliament of the Republic of Equatorial Guinea, Your Excellency Mr. David Nguema Obiang, President of the Constitutional Court of the Republic of Equatorial Guinea, Honorable members of the Equatorial Guinea government, Dr. Akinwumi Ayodeji Adesina, the President of the African Development Bank, Honorable Governors of the African Development Bank Group, Members of Parliament of the Republic of Equatorial Guinea, Secretary General of the Party of the Republic of Equatorial Guinea, members of the Diplomatic Corps and representatives of international institutions and organizations accredited to the Republic of Equatorial Guinea, Your Excellency Mrs. Koloma Njang Mbengono, Mayor of the City of Malabo, Republic of Equatorial Guinea, Executive Directors of the African Development Bank Group, members of the bank's senior management and staff colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Vincent Mehele. I'm the Secretary General of the African Development Bank Group. I'm indeed pleased to welcome you to the 2019 annual meetings of the Boards of Governors of the African Development Bank and the African Development Fund. It has indeed been a long journey and a great journey to Malabo. On this auspicious occasion, I would like to express our profound gratitude to you all for kindly, favorably responding to our invitation. The theme of this year's annual meetings, Regional Integration for Africa's Economic Prosperity, is not just a nice political idea dreamt by several generations of visionary African leaders. It is indeed the foundation for a competitive African continent in the current economic world order. It is our hope that you will enjoy the plethora of events laid out for you in these annual meetings as our governors deliberate on what an integrated Africa means to the mandate of the bank group as a premier financial institution tasked with playing a pivotal role in the socio-economic development of the African continent. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I will now like to present to you the program of the opening ceremony. There will be a video clip from the bank group. There will be the welcome statement by the chairperson of the Boards of Governors of the bank group. And there will be a keynote speech
by Dr. Akinwumi A. Additional, President of the Bank Group. And there will be a video clip from the Republic of Equatorial Guinea, and finally, an address by the President of the Republic. It is my honor to introduce the 2019 annual meeting's opening video. Africa, a continent of 1 billion people bursting with youthful energy and dynamic diversity. Africa, a vibrant, bustling environment that sets it apart from any other continent or investment destination. Regional integration, once a distant dream, fast becoming a reality. How are you this morning, my brother? Integrate Africa, a key bank high-five priority, is rapidly helping to break down barriers to the movement of people, goods, information, and services. Dynamic public-private partnerships are propelling Africa's economic transformation in ways that will soon make the continent the world's largest free trade zone. For 55 years, the African Development Bank Group has championed social and economic development, trade, and investment all across Africa. The bank's regional integration strategy will help improve infrastructure connectivity, enhance trade and investment, promote financial integration, and enable regional economic communities. Here in Kenya, prior to the construction of the Addis-Mombasa Highway, poor roads made access to markets difficult for local vendors and truck drivers who for years experienced severe financial losses. Mwanzo nikianza kulikuwa na shida kwa sababu ya ilikuwa tunatumia hata kama wiki mzima kutoka Nairobi mpaka Moyale. Alafu kutoka Moyale mpaka Addis tena ilikuwa tunatumia kama wiki mzima. Mimi huenda na kama masaa 24. One-stop border posts such as this bank-funded link between Kenya and Tanzania are revolutionizing trade and the free movement of ideas, information, people, goods and services in unprecedented ways. Before 2009, there was not a single one-stop border post in Africa. Today, there are almost 80, with many more in the pipeline. The bank's Visa Openness Index, which measures the number of African countries not requiring visas for fellow Africans, shows an increase from 20% in 2016 to 25% in 2018. Freer movement of people means increased trade and prosperity for all. Substantial achievements are being made through increased regional integration. In just 5 years, the bank has invested more than $15 billion in regional infrastructure projects, including cross-border transportation, energy, water, and ICT connections. So when they embarks, okay, approved, but maintain continuous listening watch. Good afternoon, International Airport in Accra will add much-needed increased capacity to this regional hub. The ultra-modern terminal in Kotoka will double the airport's capacity from 2.5 million passengers to 5 million passengers per year. The expansion is coming just in time as consumer spending on tourism and recreation in Africa is expected to double by 2030. Welcome to Walfish by Port, the preferred access to Southern Africa. A newly expanded container terminal in Namibia is strengthening the region's position as a major hub to accelerate trade between the Southern African Development Community
and the rest of the world. The bank provided 90% of the project's cost with a $300 million loan, which will multiply the port container's capacity by 33% and positively impact lives. It makes me feel very happy because I will learn new technology. Salary-wise, it will also be a good thing. For 16 landlocked countries in the region, access and connectivity to markets is still a challenge for millions of entrepreneurs and scores of persons working in the informal economy. With bank funding of 60 million euros, the Lomé Port Expansion Project is making a difference in the time and quantity of goods moving to and from the neighboring landlocked countries of Mali, Burkina Faso, and Niger. Ça nous fait développer, ça nous fait augmenter. Beyond transportation and the hard infrastructure of tens of thousands of kilometers of roads and highways, airports and terminals, or cross-border power grids, the bank's support for regional integration also includes ICT and the soft infrastructure of financial and market integration. Intra-African trade, that is trade among African countries, has historically been low and is estimated to be between 14 and 18% of total trade. In comparison, intra-regional trade in Asia is 59% of its total trade. The Africa Continental Free Trade Agreement is a major remedy. It will remove or liberalize tariffs on 90% of goods and pave the way for intra-Africa trade of 50% of total trade by 2040. The African Continental Free Trade Area is just one part of a continent-wide plan for economic development and cooperation. Initiatives such as the Protocol on the Free Movement of Persons, the Right of Residence and Right of Establishment, and the Single African Air Transport Market will take trade, business, entrepreneurship, and the cross-border transfer of knowledge, goods, services, people, finance, and energy to a whole new level. Antigamente fazia-se o trabalho de estar na placa, tentar ver se diminuía o atraso do voo, porque o aeroporto em si não permitia que o voo saísse no horário. O aeroporto em si hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com o anterior. Portanto, a minha vida melhorou bastante, porque diminuindo o meu stress, é óbvio que o meu ânimo entrando no avião já é diferente. The African Development Bank is fully committed to regional integration that drives social and economic development. Over the next few years, it is anticipated that the bank will require approximately $12 billion to support regional integration that expands access to domestic and international markets, increases trade volumes and revenues, creates jobs, promotes development, and significantly reduces poverty. Whether constructing or rehabilitating more than 16,000 kilometers of cross-border roads, enhancing regional infrastructure network, passengers a year, supporting ICT projects that will soon expand internet connectivity to 30% by 2025, building one-stop border posts, sharing knowledge, or facilitating policy dialogues, the African Development Bank I now have the honor to call upon His Excellency, Mr. Cesar Augusto Mba Abogo, Minister of Economy, Finance and Planning of the Republic of Equatorial Guinea, who is also Governor of the Bank Group for Equatorial Guinea and the Chairperson of the Boards of Governors of the Bank Group. Please go to the rostrum for your speech.
Su Excelencia Obiangema Mbasogo, Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno y Presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Excelentísima Señora Doña Constancia Mangue, Primera Dama de la Nación, Su Majestad David Mojato Berrén Seiso, Rey de Lesotho, Su Excelencia Presidente Tshisekedi de la República Democrática de Congo, Excelentísimos señores representantes de jefes de Estado y de Gobierno presentes en esta sala, Su Excelencia, Excelentísima Señora Teresa Efua Sangono, Presidenta del Senado Nacional, Excelentísimo Señor Gaudencio Moaba Mesú, Presidente de la Cámara de Diputados, Excelentísimo Señor David Ngema, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Excelentísimo Señor Don Vicente Eate Tomí, Vicepresidente del Consejo de la República, Excelentísimo Señor Don Marcelino Nguema Onguene, Defensor del Pueblo, Excelentísimo Señor Don Francisco Bamasue, Primer Ministro del Gobierno, Excelentísimos señores miembros de Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial presentes en la sala, Excelentísima Señora Coloma Ejang Bengono, Alcaldesa de Malabo, Excelentísimo Señor Secretario General del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y su adjunta, Excelentísimo Señor Dr. Akinwumi Adesina, Presidente del Banco Africano de Desarrollo, Excelentísimos señores gobernadores de miembros regionales y no regionales del Banco Africano de Desarrollo, Excelentísimos señores directores ejecutivos, Excelentísimas y distinguidas autoridades presentes en esta sala, damas y caballeros, señoras y señores. En mi calidad de Ministro de Hacienda, Economía y Planificación y también Presidente de la Junta de Gobernadores de las Asambleas Anuales del Banco Africano de Desarrollo y del Fondo Africano de Desarrollo del año 2019, me complace darles la bienvenida a Guinea Ecuatorial, a Malabo, para tener esas asambleas anuales que, como se ha dicho antes, marcan un punto importante en la historia de nuestro continente. Les deseo en esta ciudad una feliz y productiva estancia en los días que estarán con nosotros. Mi mensaje esta mañana de bienvenida gira en torno a dos conceptos, resiliencia y utopía. El año pasado, empezando por resiliencia, el año pasado cumplimos 50 años de independencia y nuestra historia es un claro ejemplo del triunfo ante la adversidad y la superación de los traumas. Guinea Ecuatorial ha pasado de ser uno de los países más deprimidos del planeta a principios de los 80, uno de los más pobres durante la década de los 80 y los 90, a lo que ustedes están viendo hoy. Un país dotado de buenas infraestructuras, un país en el que la calidad de vida de las personas ha mejorado enormemente y un país que vive en paz y de forma pacífica, estable y pacífico. Para todo ello, el liderazgo visionario e inspirador de Su Excelencia el Presidente de la República ha sido la clave y también una gestión responsable de los recursos del petróleo y la determinación de las ciudadanas y ciudadanos de esta nación de vivir en paz. Todo eso ha hecho de nuestro país un ejemplo de estabilidad, paz y prosperidad en nuestro continente. He hablado antes del concepto de resiliencia porque la resiliencia significa la capacidad que tenemos de superar los traumas, de sobreponernos y seguir adelante. Entonces, Guinea Ecuatorial es un país que, en nuestra opinión, simboliza lo que es la resiliencia. Somos un país resiliente, somos un país que controla su propio destino. Eso lo hemos conseguido con el liderazgo visionario de Su Excelencia el Presidente de la República y la determinación de todas las personas de Guinea Ecuatorial de seguir adelante. Hace apenas un mes y medio celebramos la tercera Conferencia Económica Nacional, donde presentamos a la comunidad nacional e internacional el resultado del Plan Horizonte 2020, que es la visión del Presidente de la República y de todos los estamentos de la nación, sector privado, sector público, sociedad civil, todos. Es la visión que se tuvo en el año 2007 de qué querríamos que fuera Guinea Ecuatorial. Hemos hecho esta conferencia a la que han acudido
todo el mundo, comunidad nacional e internacional, socios al desarrollo, y hemos presentado el balance de lo que ha sido el Plan Horizonte 2020, y lo que se demuestra es que este país ha conocido una transformación espectacular en los últimos años. Una transformación espectacular que a menudo ha pasado desapercibida para buena parte de la comunidad internacional y que hoy, en estas asambleas anuales del Banco Africano de Desarrollo y del Fondo Africano de Desarrollo, tenemos la oportunidad de mostrarles. Les estamos mostrando a esta Guinea Ecuatorial que pasa a menudo desapercibida y les estamos mostrando los frutos del esfuerzo, de la gestión que ha hecho el gobierno de este país con los recursos del petróleo. El segundo concepto del que quería hablarles es el de la utopía. Y en ese sentido me voy a referir primero a una cita que voy a leer literalmente. Un mapa del mundo que no incluya utopía no es digno de consultarse, pues carece del único país en el que la humanidad siempre acaba desembarcando. Y cuando lo hace, otea al horizonte y al descubrir un país mejor, zarpa de nuevo. El progreso es la realización de las utopías. Cuando hablamos aquí de utopía nos referimos a África, porque África simboliza el concepto de utopía. A mediados del siglo pasado, la utopía de los pueblos africanos era la independencia, la autodeterminación y la capacidad de decidir por el destino propio. Pero parecía imposible al principio. A mediados del siglo pasado, en los 50, 40, parecía imposible, pero se logró. Conseguimos las independencias. Hoy, nuestra utopía es la integración regional. Y el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo tienen la misión de impulsar dicha integración para la prosperidad económica de todo el continente. La zona de libre comercio continental ya está en marcha. 6 de las 10 economías que más crecen en el planeta son africanas. El crecimiento promedio del PIB real del continente africano es del 3,5%, por encima de mercados emergentes y otras economías en desarrollo. Pero también tenemos desafíos. El futuro es brillante, pero tenemos desafíos. En las proyecciones de crecimiento poblacional que se manejan en la fecha, avalan y exponen que necesitamos crear 55.000 empleos diarios, empleos decentes, de aquí al 2035. El potencial es enorme, pero también, como he dicho, los desafíos. Por esto, estas asambleas que se celebran en Guinea Ecuatorial, con el lema de integración regional para la prosperidad económica, son muy importantes, porque definen lo que es el banco y lo que va a ser nuestro continente. La celebración de estas asambleas anuales, justamente aquí en Guinea Ecuatorial, en la región del África Central, es propicia, es crucial, porque para los diferentes escenarios que se manejan en la actualidad, la región que más se va a beneficiar de esta integración regional es nuestra subregión del África Central. Por eso nosotros, cuando hemos hablado de estas asambleas anuales, hemos dicho que es un privilegio para Guinea Ecuatorial, pero no solo para Guinea Ecuatorial, sino para todo el conjunto de la subregión. Estamos abriendo nuestra subregión, estamos mostrando lo que es nuestra subregión. Y Guinea Ecuatorial se siente particularmente honrada de que todo esto esté sucediendo aquí. Quiero acabar con una última cita que seguro todo el mundo conoce. Parece siempre imposible, es la cita, parece siempre imposible hasta que se hace. Esta cita es de Nelson Mandela y lo que queremos decir con ella es que a finales de la década de los 80 del siglo pasado, la integración regional parecía una utopía lejana, pero hoy ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, nuestro continente se está integrando para la prosperidad de todas las africanas y todos los africanos, y el Banco Africano de Desarrollo es nuestro vehículo, nuestro principal motor para esta integración regional que beneficiará a todas las personas de África. Para nosotros es un privilegio y un honor presidir las asambleas anuales, la Junta de Gobernadores de las asambleas anuales del Banco Africano de Desarrollo y del Fondo Africano de Desarrollo este año, en este preciso momento y con esta precisa temática, que estamos confiados en que creemos firmemente que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro continente. Con estas dos citas, la de antes, la de la utopía, que es de Oscar Wilde, y con la del el difunto Nelson Mandela, nuestro llorado Nelson Mandela, concluyo aquí mi alocución de bienvenida, esperando que todos ustedes se tomen el tiempo para conocer no solo Sipopo, no solo Malabo, sino también otras partes de Guinea Ecuatorial, porque la transformación de la que les hemos hablado antes en 10 años no solo se vive aquí en Malabo, no solo se vive en esta isla, se vive en todo el país. Guinea Ecuatorial se complace en acoger estas asambleas anuales y esperemos que su estancia aquí sea productiva y placentera. Muchas gracias.
Thank you, the Chairperson of the Boards of Governors. Excellencies, ladies and gentlemen, please join me to welcome the President of the African Development Bank Group, Dr. Akinwumi Ayodeji Adesina, who is apparently a AAA president of a AAA financial institution, to the podium. Thank you. Excellence, Monsieur le Président Obiang Nguema Bassago, de la République de Guinée équatoriale, notre Président hôte, accompagné par Madame la Première Dame, de pays ont applaudi pour la Madame la Première Dame de ce matin. Nous avons plusieurs chefs d'État qui sont ici. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République du Congo démocratique. Nous avons Sa Majesté le Roi Lenzi III de la Royaume de Lesotho. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Royaume de Eswatini. Nous avons plusieurs chefs d'État aussi qui sont représentés ici ce matin. Il y a le président Paul Biya de Cameroun, qui est représenté ici par M. le ministre Opazé. Il y a le président Kagame de la République du Rwanda, représenté ici par Mme Ouera, ministre. Le président de l'Afrique, République de l'Afrique centrale, représenté aussi par le ministre Meloa. Le président de la Côte d'Ivoire, représenté ici par le ministre Adama Kone. Nous avons plusieurs personnes très importantes ici, dans la Guinée équatoriale. Il y a son Excellence Pascal Assoué, le Premier ministre de la République. Excellence Madame Asangono, le président du Sénat de la République de Guinée équatoriale. Excellence Mwamba Messu, le président de l'Assemblée, du Parlement de la République de Guinée équatoriale. Excellence Obiang, président de la Cour constitutionnelle. Et il y a les membres du gouvernement, les honorables membres du gouvernement qui sont ici. Honorable gouverneur de la Banque africaine de développement, membre du Parlement de la République de Guinée équatoriale. Monsieur le secrétaire général de la partie de la République de Guinée équatoriale, les membres de la Corps diplomatique, les représentants des organisations internationales accréditées ici. Il y a Madame la maire de la ville de Malabo, et il y a le membre du conseil d'administration de la Banque africaine de développement, la haute direction de la banque, le membre de la banque. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres de la presse, soyez le bienvenu. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue aux assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Cet événement annuel restera toujours une occasion privilégiée de partager avec vous les points de vue de la Banque sur la situation économique de l'Afrique, nous informer des activités de la Banque et d'échanger sur la question des questions émergentes qui tendent l'avenir du continent. Les assemblées de cette année ont pour thème l'intégration régionale. Il y a 3 ans, en Zambie, les assemblées avaient mis l'accent sur la priorité éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie. L'année après, en Inde, nous sommes penchés sur la priorité nourrir l'Afrique. L'année dernière, en Corée du Sud, nous avons privilégié à la priorité industrialiser l'Afrique. Cette année, nous mettons l'accent sur la 4e priorité de la High Five, à savoir
intégrer l'Afrique. Excellencies, governors, ladies and gentlemen, regional integration is crucial for Africa's accelerated development. We must connect landlocked countries to ports. We must allow free movement of people. Investors must be able to invest beyond the borders of countries. And Africa must trade more with itself. Apart and divided, Africa is weakened. Together and united, Africa will be unstoppable. We're delighted that you've all joined us here today in this beautiful country of Equatorial Guinea, a country you will find to be exemplary in terms of infrastructure. Thank you, Your Excellency, President Obiang Nguema Mbasogo, for hosting this year's annual meetings and for your generous hospitality. Please let's give it up to the country for what they've done for us. Thank you. I would like to take this opportunity to congratulate you, Your Excellency, Mr. President, on your new finance minister, a young, bright, and very dynamic 39-year-old economist who had just spoken before me, who used to be a former professor of economics in Spain. My interactions with him showed me that you made a very smart choice, Mr. President. By his appointment, you have demonstrated remarkable confidence in the youth as you build towards the future. Well done, Mr. President. The confidence of the youth can be found when I visited here a place called Tech Campus, an IT and coding boot camp right here in Malabo. There I saw dynamism, resourcefulness, and entrepreneurship of the youth at work and in action. The basketball stadium was jam-packed, not with basketball players, and so that you just know I'm a big fan of Toronto Raptors and I hope they win this game, but with budding young entrepreneurs. The Tech Campus is laying the foundation for what will become the Silicon Valley, or should I say, the Malabo forest of IT in Equatorial Guinea. Among them is Sigfredo, who developed a moving robot and wants to study aeronautics and robotics. 18-year-old Angelica, who created an intelligent stick for the blind and visually impaired. Mateus, who, inspired by the beauty of his country, designed an impressive online digital portal. Celso, who has a well-thought-out agribusiness idea for processing mangoes and avocados. And Quentin, who is developing a safety and security app for taxi users. And all of that being channeled and directed by a young lady called Olivia. The youth of Equatorial Guinea, just like in other parts of Africa, are the best assets that we have. Mr. President, right here, your youth are your best assets. Mr. President, keep up your determination to invest in the youth. Thank you. When I visited Equatorial Guinea a few weeks ago, and you so warmly received me, despite your having been bereaved at the time, I was so amazed with the level of world-class infrastructure investments that have been made here for decades under your leadership. I encourage delegates to take some time to visit this beautiful country, amazingly beautiful country, and take in the depths of its vast development. In the process, you will discover, like I did, the Equatorial Guinea that, as they say, you wished you knew. We are delighted that several heads of state are with us here today, including those from Central Africa region. This region is endowed with vast amount of arable lands, forests, abundant water resources, and rich biodiversity, making it easily one of the world's leading treasures of natural resources. This is the first time the bank is holding its annual meeting in this critically important Central Africa region. In the past several years, we have invested over $13 billion in this region. And for every single dollar that we invested, the region has leveraged $36,
which means an incredible rate of return of 36 times. Our investments have helped to construct the Central Africa fiber optic networks that connect the population with a faster and less expensive access to internet, and in the process, boosting business and regional integration. Our efforts to the Congo Basin Fund, and many of the donors are here, have helped to preserve forests and biodiversity. We are building a prosperous, climate-smart, and environmentally secure future for Africa. Today, Excellencies, a climate-resilient Africa is now urgent more than ever before. As we all witness the recent devastation that was caused by the cyclones in Mozambique, Malawi, and in Zimbabwe. The African Development Bank rallied support behind these countries by providing immediate disaster relief. And just last week, our Board of Governors approved $100 million in funding to support their rebuilding efforts. The global community must support Africa to adapt to climate change and ensure resilient economies for a greater future. And the future of the African continent is getting brighter. The 2019 African Economic Outlook of the African Development Bank shows general economic performance has continued to recover. Growth is projected at 4% in 2019 and 4.1% in 2020. This is a strong momentum from the growth of only 2.1% posted as recently as 2016. It is worth noting that 40% of African countries are projected to see growth of at least 5% this year, as commodity prices recover and domestic demand and infrastructure investments boost growth. There's excitement in the air on Africa's economic opportunities. And those opportunities are boundless. The newly minted African Continental Free Trade Area will make Africa the largest free trade zone in the world, with combined GDP of over $3.3 trillion. Pulling down tariff barriers alone will spur trade by at least 53%. And with the elimination of non-tariff barriers, trade could easily double. To help accelerate regional integration in Africa, the bank has been at the forefront of the development of critical infrastructure. Let me share with you some of our results, for at the end of the day, it is action and results on the ground that counts. Here in Central Africa region, the African Development Bank is financing the Nachigall Dam in Cameroon, supporting the development of the Inga Dam, and I was here this morning with President Tshisekedi. We're discussing that also in the Democratic Republic of Congo. And we will support Corridor 13 road that will link Congo-Brazzaville with Central African Republic and with Chad. These are all part of the African Development Bank's vision to integrate Africa. Through the African Development Fund, and it's a great fund, and we are grateful to our donors for that support, we finance the construction of the amazing Senegambia Bridge, a dream come true for Senegal and for Gambia, the Gambia. We are doing a lot to interconnect Africa and drive investments into the continent. The African Development Bank is right at the heart of making the African Continental Free Trade Area a success. Trade finance will be crucial for that success. The bank has already invested over $1 billion to support trade finance, which in turn has also helped to support 111 transactions in 43 countries and leverage $7 billion worth of intra-regional trade. We've invested another $1 billion in the Afri-Exim Bank, including $650 million for trade finance lines of credit and $350 million for trade insurance. We've also invested $630 million in the First Rand Bank and the Absa Bank, both of them in South Africa, to support the expansion of access to trade finance for 20 countries. Our work, together with the African Union Commission and the regional economic communities on the Africa Visa Open Index, continues to monitor how Africa is doing on the free movement of people.
Progress, Excellencies, has been made, but much work still needs to be done. The Visa Openness Index shows that in 2018, Africans did not require visa to enter 25% of the countries in the region. They can get visas on arrival for 24% of the countries, but they still need visas to enter 51% of the countries. To integrate Africa seriously, we should bring the walls down all across. The free movement of people, and especially labor mobility, will be very crucial for promoting investments. To accelerate investments and mobilize greater resources for Africa, the African Development Bank, together with its partners, launched the Africa Investment Forum. Held for the first time last year in Johannesburg, South Africa, the event attracted over 2,000 participants and investors from 53 countries around the world, including pension funds and sovereign wealth funds. The results were simply amazing. Investments worth over $38.7 billion were mobilized in less than 72 hours. Just listen to Canada's Chris McLean, the Chief Executive Officer of Share Capital, a private equity fund with rising investments in Africa. He says, and I quote, "I have been traveling to Africa for over 20 years doing investments. I have never seen anything like the African Investment Forum. It created seismic shifts." A good example of such seismic shifts is the $2.6 billion deal by investors in South Africa to build Accra SkyTrain in Ghana. Also, the African Development Bank, Africa 50, and other partners signed a $500 million financing agreement to construct the first road and rail that will link the two Congos, the Democratic Republic of Congo and the Republic of Congo. And we are only just getting started. The 2019 Africa Investment Forum will hold in Johannesburg from 11 to 13 November, so please, mark your calendars. In 2018, the bank helped to finance and complete a number of major infrastructure projects that are very transformative, including 2 international airport terminals in Ghana and Senegal, and the regional express train of Senegal, the first in the West Africa region. And just to make sure that we are very supportive of the president there, one of my vice presidents, Amadou Hott, is now the Minister for Planning and Economy of the Republic of Senegal. I just want President Macky Sall to know that that is our equity investment in his government. We've provided $16 million to ECOWAS to support feasibility studies for the Lagos-Abidjan Highway. Our investment in the 1,000 kilometers Addis Ababa-Nairobi-Mombasa Highway is transforming trade between Ethiopia and Kenya, which has risen by a whopping 400%. Our investments to expand the Walvis Bay port in Namibia is opening up trade connections for several landlocked countries all across the SADC region, such as Botswana, Zimbabwe, and Zambia, and expanding trade volumes from 300,000 to 1 million 20-foot equivalent units. The bank's investment are making the road from Cape Town to Cairo a reality. Just last year, I had the pleasure of being with President Magufuli of Tanzania to inaugurate the bank-financed 251-kilometer road linking Dodoma to Babati, a critical missing link in the 10,288 kilometers Trans-Africa Highway number 4 that connects Cape Town, Lusaka, Dodoma, Arusha, Nairobi to Cairo. Rehima Tukai, who works in Dodoma, had great things to say recently about this road. With a broad smile on her face, she said, "Visiting my family in Kondoa on the road used to take me 5 hours. Now I get to see them in just a little less than 1 hour." We are doing more, though, than infrastructure.
The bank is also supporting the integration of financial markets across the continent through the Africa Financial Markets Initiative, which is helping to link stock exchanges with a combined total market capitalization of $1 trillion. This includes Johannesburg, Nairobi, Casablanca, Windhoek, Lagos, and Cairo stock exchanges. As we connect nations through quality transport infrastructure, support ICT backbone networks, and financial markets, the bank is poised to further boost regional integration in which we have very, very strong comparative advantage. And so let me just be clear. Regional integration will be totally meaningless unless women, who form majority of the traders, effectively participate. To advance opportunities for women, the bank's Affirmative Finance Action for Women in Africa, otherwise called AFAWA, is being rolled out to leverage $3 to $5 billion specifically for women businesses in Africa. I am delighted that the Women Entrepreneurs Finance Initiative, WIFI, that's for the World Bank, has just invested over $68 million in AFAWA. Now, this is very exciting for women across Africa because, indeed, when women win, Africa wins. To help Africa to achieve more, we are positioning the bank very well to meet the challenges ahead. I am pleased to report that since we last met in Busan, a lot has happened to your bank. The AAA rating of the bank was again maintained. I don't mean my own AAA, I mean the bank's AAA rating, as it has been for the past several years. We've always done that. Our loans to countries have expanded, and so have our disbursements. We are paying greater attention to the quality of our projects, as we should. The bank was rated the 4th among 45 development organizations in the 2018 Aid Transparency Index report, a clear sign of progress made in ensuring greater transparency and reporting across all of our operations. The bank introduced several balance sheet optimization initiatives that have generated global attention, including the Room to Run instrument that sold off some of the risks on our loan books to the private sector in a $1 billion initiative, the first by any multilateral development bank globally. And it's not just about money. It's all about development impact. In the past 3 years, the bank, with your support, has steadily delivered significant impacts. It has connected about 16 million people with access to electricity, 70 million people with access to agricultural technologies to achieve food security, 9 million people with access to finance from private sector companies, 57 million people with access to improved transport, and 31 million people with access to improved water and sanitation services. Yet, Africa needs more, and Africa deserves more. The time is right to do more for Africa. We cannot postpone what is good for Africa always into the future. As Africa's bank, we will continue with your support to push for greater results, for more development and better quality for the life of Africans. That's why the African Development Bank is seeking your strong support for the general capital increase of its bank, the African Development Bank, the commercial part of the bank, and also for the replenishment of the African Development Fund, a crucial fund for Africa's development. We are grateful for the strong support you gave yesterday. We had a long meeting at the conclusion yesterday on the 3rd Governors Consultative Committee. And I want to thank all the ministers and the governors for that. We made great progress in those conversations. And in July, we will also meet with our donors for the 15th replenishment of the African Development Fund. Our shareholders, you, the member countries of the bank, you are our best supporters. Just like that remarkable effort on Africa's regional integration, your collective unity and support for the bank's mission is the strength
of the bank. I am absolutely confident that you will put, as you always have done, the interest, the yearnings, the aspirations of Africa first, and give its bank, your bank, the African Development Bank and the African Development Fund, the financing needed to help Africa achieve its desired development. As James Champy said, big results requires big ambitions. To develop Africa faster, African leaders are thinking big, and they should. Africa should not think small. Africa's own bank, the African Development Bank, should not think small. And its shareholders should not think small for Africa. It's not about what we can afford for Africa. It is about what Africa needs and deserves. Your Excellencies, governors, distinguished ladies and gentlemen, Africa needs you. African integration needs you. And the African Development Bank needs you. Today, the African Development Bank Group is much stronger. It is fit for purpose. We will continue to reinforce our capacity, and we are ready to do more and to achieve greater results for Africa with your collective support. I thank you very much. Thank you for coming. Thank you, Mr. President. Your AAA doesn't need to be maintained, is always constant. Excellencies, ladies and gentlemen, may we play the video from the Republic of Equatorial Guinea. Do you know? Do you know that Africa has created the world's largest free trade area? Do you know that the African Continental Free Trade Area will be the future of African development? Do you know that in terms of economic potential and growth, Africa has never been more important on the world stage? 7 of 10 of the world's fastest growing internet populations are in Africa, a trend that will reshape entire economies as new companies leapfrog established technologies, ideas, and infrastructure. And do you know that more than 15 African countries have already banned the use of plastic bags and are taking measures each and every day to combat the massive threats of climate change? Ours is a continent of tolerance and cultural diversity. We don't just teach it, we live it. Ours is a multicultural continent of thousands of languages and several religions. We are like no other. Ours is an Africa of diverse nature, culture, tradition, and, as it has been said for millennia, the birthplace of mankind. Do you know that by the end of the century, 40% of the world's population will be African? Dreaming with ambition, we are the youngest continent in the world. We see and anticipate the future. Today, Africa, this continent of more than 1 billion people, has ratified a new continental free trade agreement that will integrate Africa economically in unprecedented ways. With the free movement of people, goods, services, energy, knowledge, and technologies, just imagine how far and how fast we can move across borders and accelerate economic development. Today, the African Development Bank and Equatorial Guinea welcomes more than 2,000 high-level participants to the 2019 annual meetings of the bank, including heads of state, finance ministers, civil society organizations,
thinkers, policy makers, investors, private sector leaders, and numerous stakeholders from all the 80 member countries of the African Development Bank. We intend to bring Africa together far beyond this conference center. Welcome to Equatorial Guinea, a stable and peaceful country that welcomes you with warmth and tenderness. We are a young and ambitious country. We are building for our youth and for the future. We are changing social and economic paradigms. And we are building world-class infrastructure to create opportunities for investment and growth. We are building an Equatorial Guinea that will be an open door to the future of African development. Welcome to Malabo. Welcome to Equatorial Guinea. Welcome to Africa. 1 billion people, one future. We are making a difference. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to invite His Excellency, Mr. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, President of the Republic of Equatorial Guinea, to deliver his address. Su Majestad, Lepsi III, Rey de Lesoto. Excelentísimo señor Félix Tshisekedi, Presidente de la República Democrática de Congo. Excelentísimo señor Ministro del Reino de Equatorial. Excelentísimo señores presidentes de los órganos constitucionales, excelentísimo señor primer ministro y demás miembros del gobierno, excelentísimo señor Akiwumi Adesina, presidente del Banco Africano de Desarrollo, honorables miembros del Banco Africano de Desarrollo, honorables representantes de los jefes de estados africanos presentes aquí, distinguidos representantes de la sociedad civil, estimados invitados, señoras y señores, en nombre del pueblo y gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, me complace dar la cordial bienvenida en este acto de apertura a todas las delegaciones de los países hermanos y amigos que participan en esta 54ª reunión anual del Banco Africano de Desarrollo, cuya presencia valoramos y apreciamos como un acto de cooperación y solidaridad en la búsqueda del desarrollo de nuestro continente. Queremos transmitirles los saludos fraternales del pueblo de Guinea Ecuatorial, al tiempo que deseamos que disfruten de su hospitalidad tradicional. Estamos aquí en Xipopo, en un enclave
de nuestra ciudad capital, que bautizamos en el año 2012 con el nombre de Ciudad de la Unión Africana, en el que ustedes, delegados de todos los continentes, se han congregado para las asambleas anuales del Banco Africano de Desarrollo, pues hace más de una década este lugar era los restos de una plantación colonial de caña de azúcar y cacao, que el bosque había consumido totalmente. La ciudad de Malabo era, en tiempo colonial, un pequeño baluarte llamado Santa Isabel, que servía para exportar el cacao, el aceite de palma, las fibras de abacá, cañas de azúcar, yuca, plátanos, etc. Producido a base de sangre, sudor y lágrimas de las hijas y los hijos de este continente, en un régimen de trabajo forzoso que distaba muy lejos del trabajo decente que hoy propugnamos. Santa Isabel, como se conocía entonces como capital administrativo colonial, que luego bautizamos con el nombre de Malabo, servía también como centro neurológico del orden colonial que administraba estas tierras que hoy se conoce como país Guinea Ecuatorial, en que socavaba las aspiraciones del desarrollo de los nativos y que desde luego violaba flagrantemente todos los derechos humanos que recoge la Carta Universal de los Derechos Humanos, aquí y en todas partes de África y en el planeta. Los colonizados no eran por nacimiento humanos, carecían de todo derecho por nacimiento. Señoras y señores, me complace enormemente darles esta bienvenida a Malabo y en este enclave de la ciudad de la Unión Africana, Sipopo, porque sé lo que nos ha costado tener lo que ustedes ven aquí hoy. Soy un hombre experimentado que conoce la historia de este país, de África y del mundo. Hace pocos días cumplí 77 años y permítanme hacer una pequeña y somera comparación de los hechos. Ghana es el primer país africano que se libra de las cadenas coloniales. Hoy tiene 62 años de independencia. India moderna tiene 72 años. Hong Kong se considera libre de la colonización oficialmente desde el año 1997. La edad y las circunstancias históricas que me ha tocado vivir me dan la autoridad moral para poder decirles lo que sigue. En el mundo en que yo nací, si alguien hubiera osado decir que en el año 2019 el orden colonial no existiría, que de las economías mayores crecientes en el planeta, algunas serían africanas, que la mayor parte de difusión de las nuevas tecnologías llegarían a las tierras africanas, que África se estaría preparando para ser la mayor zona de integración económica y comercial del planeta y, sobre todo, que los destinos de este continente estarían en manos
de sus hijas y sus hijos. Esta persona habría sido tildada de loca e incluso de cruel por hacer semejantes reflexiones. El orden colonial estaba configurado para durar 1000 años. Lean la historia e indaguen los documentos históricos. Por este orden, y gracias a la determinación de las personas de buena fe, las personas valientes y con coraje de este continente africano y de todos los continentes, al final fue finalmente desmantelado dicho ideal colonial. Digo formalmente desmantelado porque un mal como la colonización, que premió todas las capas de la existencia de la humanidad, política, económica, cultural, religiosa, etc., no puede extinguirse fácilmente. Se resiste y tiende a volver con nuevos ropajes y nuevas palabras para nosotros insidiosas. Debemos conocer la historia, aprender de ella, porque el pasado no se sepulta fácilmente y si bien la colonización fue derrotada, todavía existen vestigios, personas e instituciones que en el fondo comparten esta visión del pasado colonial. Tal vez no lo dicen con crudeza porque ya no es políticamente correcto ni moralmente aceptable por sus hechos, que se les puede reconocer fácilmente. En el año 2011 abrimos este enclave de Sipopo para albergar con dignidad la cumbre de la Unión Africana, que lleva a congregar a los jefes de estados y gobiernos africanos y sus instituciones. Construimos expresamente este enclave de Sipopo para que fuera digno de las aspiraciones de Guinea Ecuatorial y del impulso de nuestra unión. Seguramente algunos lo ignoran o no les gusta reconocerlo, pero Guinea Ecuatorial, tras la independencia en el año 1968, pasó por unos años crueles caracterizados por la destrucción del escaso tejido político y económico de la colonia. Como dijo en su día un líder de la liberación de África, la independencia no nos fue regalada, la logramos nosotros con la ayuda de personas valientes de todos los continentes. Excelentísimos señores, señoras y señores, la colonización nos dejó con estructuras frágiles, a punto para estallar, incapaces de cumplir con los fines de gestionar y sostener un Estado. Por eso estamos destinados al fracaso, a los enfrentamientos entre los hermanos. Lo vimos en muchas partes del continente y los primeros años de Guinea Ecuatorial confirmaron esos temores, pero aún así aquí seguimos vivos. Durante la década de los 80 y hasta mediados de los 90, Guinea Ecuatorial encabezaba la lista de los países más pobres del planeta. Apenas la prensa llamada internacional hizo eco del sufrimiento y la miseria de nuestro pueblo. Con la explotación de petróleo, los apetitos que despiertan los ojos se pusieron sobre Guinea Ecuatorial en vez de preguntar por el pasado del país, por los horrores que habíamos conocido. Sin embargo,
sus preocupaciones se centraron en el petróleo y en si el gobierno era capaz de gestionar la riqueza del petróleo, nuestra riqueza. Como menores de edad, debíamos no decidir sobre el uso de nuestros recursos y que fueran otros los que vinieran a decir qué debíamos de hacer con el petróleo. A pesar de ello, convocamos una primera conferencia económica nacional en el año 1997, una segunda en el año 2007 y hace apenas un mes hemos organizado la tercera conferencia económica nacional. Las primeras conferencias tenían por objetivo discutir el uso de los ingresos de petróleo y la reciente última era para ver cómo explotarnos, cómo gestionar los activos que hoy tiene el país, cómo integrarnos en la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda África 2063. En nuestras políticas de desarrollo movilizamos recursos para la diversificación económica y la consolidación de la equidad social. A todas estas conferencias han acudido la sociedad civil, los poderes del Estado, el sector privado y los socios al desarrollo, donde los debates han sido siempre decisivos, abiertos y sin restricciones. Las representaciones de las misiones diplomáticas y los países amigos y la representante de organismos internacionales fueron testigos hace un mes cómo Guinea Ecuatorial discute sus planes de desarrollo de forma transparente y participativa. Es el mecanismo que nosotros hemos elegido para decidir nuestras políticas de desarrollo en base a nuestros recursos. Aceptamos una cooperación sincera y sin injerencias, y no a que otros nos dicten lo que hemos de hacer. Siempre nos han criticado por el uso del dinero del petróleo. Cada paso que hemos dado ha sido merecedor de críticas. Incluso este enclave de Sipopo, cuando lo construimos, fuimos duramente criticados. Se criticó la sala de conferencia, se criticó el hotel, se criticó el campo de golf, se criticó el complejo hospitalario, se criticó la playa artificial, criticaron las villas que iban a albergar a los jefes de Estado y de Gobierno. Para nosotros hicimos esto para la dignidad de nuestro pueblo y de nuestro continente. Por eso llamamos esta parte de la ciudad de Malabo la ciudad de la Unión Africana. Durante aquella primera conferencia de la Unión Africana, un insigne hijo de África no pudo acudir a la cita como lo había anunciado, porque en su país había disturbios y brotes de inestabilidad. Me refiero al hermano y amigo Mohamed El Gaddafi. Un tiempo después vimos lo que aconteció en este país hermano, la desestabilidad de un país próspero y las consecuencias que hoy conocemos todos, la esclavitud, la piratería, el terrorismo, la explotación de los recursos de ese país, las
nuevas autoridades de Libia trabajan actualmente para dar fin a estos males, pero las consecuencias no solo se sienten en Libia y en otras partes de África, sino en todo el mundo, como una injusticia de hecho. Excelentísimos señores, señoras y señores, yo no me opongo al escrutinio ajeno, pero defiendo que este escrutinio tiene que ser para el bien y no para el mal, no para desestabilizar y retroceder el desarrollo. A nosotros se nos ha acusado de nepotismo, de despilfarro, de corrupción, de toda suerte de males, cuando lo único que hemos hecho ha sido preservar la paz, la estabilidad política y desarrollar nuestro país, por nuestro pueblo, por África y por el mundo. Porque el desarrollo es una aspiración global, es una responsabilidad de todos y cada uno de los líderes de este planeta que deben asegurar a los ciudadanos de sus respectivos países en particular y de la humanidad en general, avanzar hacia mayores cotas de bienestar y desarrollo. Guinea Ecuatorial se ha transformado radicalmente de ser uno de los países más pobres del mundo a tener una de las rentas per cápita más elevadas del continente. Pero el desarrollo para mí no es la renta per cápita, es ampliar las posibilidades de que las personas vivan en una vida más digna. En estos últimos 10 años, siguiendo las orientaciones de nuestras conferencias económicas nacionales, hemos invertido masivamente en nuestros recursos en 4 ejes, a saber, dotar al país de infraestructura, mejorar la gobernabilidad, invertir en capital humano e impulsar la diversificación de la economía. Hemos construido puertos, aeropuertos, edificios públicos, hoteles, puentes, carreteras, viviendas sociales, escuelas, universidades, etc. Hemos expandido y creado nuevas ciudades y nuestros polos de desarrollo, nuevos polos de desarrollo, electricidad, gas, agua y saneamiento ambiental. Hemos convertido más de 50 comunidades rurales enclavados en pequeñas ciudades llamadas distritos urbanos. Hemos reformado nuestra Constitución para garantizar una mejor gobernabilidad. Hemos diversificado nuestra industria petrolera. Hemos formado al personal de la administración pública, modernizado las Fuerzas Armadas, enviado a nuestros jóvenes a formarse en los 5 continentes, reformado nuestra red diplomática internacional, apoyado y liderado iniciativas para el desarrollo de África, como el Fondo Fiduciario Africano de Solidaridad para la Seguridad Alimentaria, organizada por la FAO con una contribución de $30 millones, con el objeto de cambiar el hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria que afecta a nuestro continente. También hemos financiado la vacuna para erradicar la malaria. Hemos apostado por erradicar las barreras al desarrollo del sector privado.
mejorado las condiciones de vida de nuestra población y hemos sido solidarios con las causas nobles en nuestro continente y fuera de nuestro continente. A todo eso, algunos lo llaman corrupción, despilfarro, violación de derechos humanos. Yo lo llamo desarrollo y lo estamos consiguiendo con el apoyo, participación de nuestro pueblo, que vive en paz, con la solidaridad de nuestros hermanos africanos que nos han apoyado a abortar varias tentativas de nuestros enemigos para desestabilizar nuestro país con el fin de controlar nuestros recursos naturales. Guinea Ecuatorial, gracias a la comprensión de países amigos y organizaciones internacionales que creen sin cortapisas que Guinea Ecuatorial en particular y África en general se merece la oportunidad de desarrollarse en paz. Nos gustaría que visiten más parte de Guinea Ecuatorial, que vayan a otro lado de la isla, que vayan a la región continental, que se adentren hasta los límites de las fronteras de Camerún y Gabón y verán que el desarrollo está en todas las partes de Guinea Ecuatorial, no solo aquí en Malabo y en Sipopo. Creemos que es privilegio albergar estas asambleas anuales en un momento en que emprendemos una nueva política de diversificación de la economía y consolidar la equidad social. En un contexto que África se dispone a impulsar la integración regional para capitalizar nuestro potencial y una agenda ambiciosa de desarrollo, la Agenda de África 2063, en su contexto global y en el que la humanidad se expresa con un solo discurso de desarrollo, con objetivos políticos de desarrollo sostenible para todos. Guinea Ecuatorial está comprometida con la integración regional para una prosperidad compartida. Contamos con el Banco Africano de Desarrollo para ayudarnos a lograr la diversificación económica y la consolidación de la equidad social. Y reiteramos que todo lo que hemos hecho en Guinea Ecuatorial lo hacemos pensando en nuestro país, pensando en nuestro continente y mirando al mundo. También tenemos 3 reflexiones. Una para el presidente del Banco Africano de Desarrollo, el doctor Adesina, y la directiva del BAD. Otro para los gobernadores del Banco Africano de Desarrollo que se han congregado aquí en Sipopo. Y una última para todos los asistentes a esta asamblea. Al doctor Adesina, presidente del BAD, y la directiva de la BAD, les decimos lo siguiente. La reputación del doctor Adesina le precede un trabajo excelente como ministro de Agricultura en su país, consiguiendo lo que parecía imposible, garantizar la seguridad alimentaria. Hemos seguido de cerca su trabajo como presidente del BAD, al frente de una directiva, las energías que derrocha y el entusiasmo que suscita. Les animamos a seguir así. Los socios regionales y no regionales que están en el BAD para apoyar una causa muy noble, cual es el desarrollo de África y de la humanidad. A los gobernadores del BAD aquí
presentes, ustedes van a discutir cuestiones importantes, cuestiones que tienen que ver con el futuro del Banco Africano de Desarrollo y, por ende, con el futuro de África y de la humanidad. Sean valientes, como dijo nuestro querido Nelson Mandela, siempre es imposible hasta que se hace. Y yo digo también que toda imposibilidad física se puede conseguir. También que tomen decisiones, tal vez parezca imposible, decisiones que parecen imposibles adoptar. Tomen esas decisiones porque a ustedes les toca definir el futuro del Banco Africano de Desarrollo. Háganlo pensando en que África se merece la oportunidad de desarrollarse y que el Banco Africano de Desarrollo es el motor de este desarrollo. A todos los que han venido a nuestro país por estas asambleas, les invito a conocer nuestro país, periodistas, hombres de negocios, ministros, gobernadores, la sociedad civil. Les invito a conocer la verdadera imagen de Guinea Ecuatorial. Quiero transmitirles un mensaje. Guinea Ecuatorial está abierta a los negocios para que hombres y mujeres de nuestro continente y de otras partes del mundo vengan, se instalen y se sientan seguros en invertir para el desarrollo pleno. La prosperidad de Guinea Ecuatorial en particular y de África y del mundo en general. Para concluir, reiteramos nuestros saludos de amistad a todas las delegaciones participantes en esta asamblea y termino declarando aperturado la 54ª Asamblea del Banco Africano de Desarrollo. Muchas gracias. Thank you, Excellency, the President. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, Equatorial Guinea is open for business, and there is an open invitation to come, do business, and settle. No wonder the foreign minister said, I have earned a passport of Equatorial Guinea because of my constant coming here to organize and arrange for these annual meetings. So we'll come, Mr. President, and the world will come to Equatorial Guinea. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the opening ceremony. Permit me, however, to make some announcements before we leave the room. Immediately after this, there will be the high-level presidential panel in this room. After that, there will be a group photograph exclusively for governors, heads of state, and the special guests at the photo wall outside the plenary. Following the photo session, there will be a high-level luncheon hosted by the President of the African Development Bank by invitation. This brings the opening ceremony to a close. Muchas gracias, thank you, and God bless.
Ladies and gentlemen, please welcome on stage our moderator, Bronwyn Nielsen, CEO of Nielsen Media and Associates. Ladies and gentlemen, we'll be shortly, in the spirit of Africa integration, broadcasting the high-level presidential dialogue across the African continent. The topic, boosting Africa's economic integration. Joining me for this discussion already on stage, President Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank. His Excellency Mr. Ambrose Dlamini, the Right Honourable Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. His Excellency Mr. Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo. His Majesty King Letsie III, King of the Kingdom of Lesotho. And His Excellency Mr. Teodoro Obiang Nguema Basogo, President of the Republic of Equatorial Guinea. A round of applause as we start into this high-level presidential dialogue, welcoming the guests to the stage. As we said, ladies and gentlemen, this broadcast is going live across the African continent in the spirit of African integration that we celebrate here today. I'm going to ask you to take your seats as we cross onto the satellite platform that will take us across Africa. Welcome to this high-level presidential dialogue on boosting Africa's economic integration. Joining me on stage, President Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank. His Excellency, Mr. Ambrose M. Dlamini, the Right Honourable Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. His Excellency, Mr. Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo. His Majesty King Letsie III, King of the Kingdom of Lesotho, and His Excellency Mr. Teodoro Obiang Nguema Basogo, President of the Republic of Equatorial Guinea. And welcome to all of you tuning in live from across the African continent to this high-level presidential dialogue, starting with President Adesina. We've seen your statements, sir, that what counts is action and results on the ground. I know that the African Union is targeting intra-Africa trade to reach some 50% by 2045. And I know that the African Development Bank has put a milestone in the sand for 2025 at 20%. Where are we to achieving that number, sir? Well, first and foremost, let me use this opportunity to thank His Excellency President Obiang for hosting this annual meeting of the African Development Bank, and also to thank all the excellencies that are here to joining us at this particular meeting. It's really exciting to think about the future of Africa. If you look at Africa, you got 54 countries. Individually, those countries are going to be weak because they're smaller countries. But when they are united, the economies are going to be really massive in terms of growth, in terms of jobs, in terms of trade, and in terms of investment. And we are so thrilled at the African Development Bank that the African leaders have agreed and they are rolling out the Africa Continental Free Trade Area. Now think about it. That Africa Continental Free Trade Area, it's a market of $3.4 trillion. And so Africa doesn't want to be the market for others. Africa wants to be trading with itself because the intra-regional trade in Africa is very low. It's only 18%. You look at European Union, it's 70%. You look at Asia, it's about 60%. And so we got to do a lot more in trading with ourselves. And so where are we in terms of this? The African Development Bank did not have to wait for African Continental Free Trade Area to invest in infrastructure. That's what we do every single day.
over the last 10 years, we've invested more than $15 billion in infrastructure. You're looking at ports, you're looking at rail, you're looking at ICT infrastructure to make sure that the backbones that are necessary for regional integration is actually in place. And I'll just give you maybe 2 examples just to concretize it. For those of you who know Senegal and Gambia, and 2 close countries, but since independence, they couldn't be connected because there's no bridge to link them together. And the African Development Bank invested, and we were delighted to have helped make that happen this year. The Senegambia bridge was done. So that is transforming trade completely. The other one that we're talking, President Tshisekedi is here from the DRC, and I was talking with him and also with the president of Congo in Brazzaville, my dear brother. We also have concluded arrangement to have Africa 50 join the African Development Bank to build and construct the bridge that will link the 2 Congos, just like I just said for the case of Gambia. So all I want to say is that the African Development Bank is at the front end of regional integration. We are investing in infrastructure. We are doing all the things that are necessary so that goods and services can move, financial markets can be integrated, and we can have an Africa that is strong, dynamic, and can also be competitive in global markets. Prime Minister, let me bring you into the conversation, and if you can perhaps give us a sense of what regional integration, integrating across the African continent means to the Kingdom of Eswatini, and in terms of the sense that it will help your kingdom as a landlocked territory. Thank you very much. Let me first express my thanks and appreciation to His Excellency, the President of Equatorial Guinea, for hosting this very important meeting, and also the Excellencies who are on the panel today, and all the distinguished guests who are here. I think when we talk about integration in Africa in trade, it is a topical issue at the moment. We are also very excited that the Africa Development Bank is also playing a crucial role in furthering this agenda in Africa, that of integrating the continent. We are very excited as a country, as a kingdom, because we've made a formal bid to host the Africa Continental Free Trade Area, because we believe in the Pan-African agenda, the Agenda 2063, and we strongly believe that there is a lot of value that can be unlocked if Africa trades more with itself. We believe that the time has come for the continent to do more economically and increase and escalate the level of trade. It is also very exciting to see that the bank is investing a lot in infrastructure. We strongly believe that the reason why Africa is not doing a lot of trade within itself is because of poor infrastructure, and there is a lot that still needs to be done. As a landlocked country and as a small kingdom, we have taken a view that we need to be export-based. But in being export-based, we would like to trade more with Africa and do more business with Africa to grow the economy, to improve the standard of living of our people. And we strongly believe that the future is in Africa when it comes to trade. And we therefore are looking at certain levers. One of the levers is finance, and the Africa Development Bank is playing that very important role of providing the necessary finance to make sure that economies in Africa do invest in infrastructure, and so that the economies can grow. So we strongly believe that this intra-trade percentage, which is very low at the moment, between 14 and 18%,
needs to be increased to match that of the global other continents so that we can increase the value of Africa. We strongly believe in the program and the agenda of the African Union as a country, and we would like to promote this Africa continental trade and be a critical player when it comes to that. President Tshisekedi, if you can give me a sense of what the Continental Free Trade Area means to the Democratic Republic of Congo, sir. Merci, Madame. Comme mes prédécesseurs, permettez-moi d'abord de remercier le président Obiang Nguema pour l'organisation, l'accueil qui nous a été réservé. Mes félicitations vont également au président de la BAD, M. Adesina, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et avec qui, à chaque fois que j'échange, je découvre les potentialités que nous offre la BAD. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour plaider pour une augmentation du capital de la BAD afin de permettre et de faciliter davantage la croissance économique et le développement en Afrique. Pour nous, en République démocratique du Congo, nous sommes totalement inscrits dans ce projet de l'intégration régionale en Afrique parce que nous sommes convaincus que c'est là la clé, c'est là que se trouve la clé du développement de notre continent. 18% d'échanges inter-africains, je trouve que c'est très peu. Et donc ça veut dire que nous avons une marge de progression énorme, à la fois pour notre économie, mais aussi pour le développement humain. Cela devra donc passer par les infrastructures, certes, mais il y a une capacité énorme, une potentialité énorme que regorge mon pays, c'est sa capacité énergétique, son potentiel énergétique. Et là, je trouve qu'au niveau africain, nous nous dispersons dans beaucoup d'autres projets, alors que mon pays, à travers le site d'Inga, le formidable site d'Inga, offre à toute l'Afrique l'occasion de développer sa capacité énergétique. La croissance économique passe évidemment par une industrialisation, mais pour que cette industrialisation soit réelle, soit effective, il faut effectivement une capacité énergétique. Et le site d'Inga, s'il est développé dans toutes ses capacités, peut être la solution à cette énergie qui manque énormément à l'Afrique. Et dans l'industrialisation, évidemment, il y a aussi cette diversification de l'économie que nous pourrions vivre, parce que mon pays, le Congo, la République démocratique du Congo, a été victime, je veux dire, de sa bénédiction. C'est paradoxal ce que je dis là, mais les minerais, les richesses que nous avons avec nos minerais nous ont causé énormément de difficultés et continuent d'ailleurs à nous les poser. Et pour nous, la diversification de l'économie est très importante parce que cela permettra de donner à notre peuple, surtout à la jeunesse, à créer des emplois et à ouvrir d'autres secteurs à notre économie que le secteur minier. Bien entendu, tout cela passe par la sécurisation de nos pays. L'Afrique, pour qu'elle se développe, je crois qu'elle doit passer par la case paix. Et le président Obiang Nguema l'a si bien souligné,
des efforts ont été faits dans ce pays qui est un véritable miracle économique parce que, évidemment, on y a travaillé énormément pour que la paix devienne une réalité. Si nous ne réussissons pas le défi de la paix en Afrique, eh bien, je pense que nos rêves ne resteront que des rêves. Commençons d'abord par outrepasser tous ces conflits inutiles et stupides, qu'ils soient tribaux ou liés à autre chose, et passons à cette zone de libre-échange, rendons l'Afrique en zone de libre-échange qui nous permettrait tous de travailler la main dans la main, comme l'était l'esprit de nos pères fondateurs des indépendances en Afrique. Et je crois qu'en se donnant comme ça la main et en créant cette zone de libre-échange, nous allons booster l'économie de l'Afrique et permettre à celle-ci d'offrir un avenir meilleur aux générations futures. Thank you, Mr. President. Your Majesty, let's move now from Central Africa back to Southern Africa and bring the voice into the conversation of the Kingdom of Lesotho. And again, being a landlocked country, what Africa integration means to you, Your Majesty. Thank you, Madam Moderator. Allow me to start off my remarks in a similar fashion like those who have spoken before me, to convey my deepest gratitude to His Excellency, the President of Equatorial Guinea, for the warm hospitality that His Excellency and his government has provided to us since our arrival in this wonderful city of Malabo. I would also like to congratulate and commend the leadership of President Adesina, President of the African Development Bank, and thank him for the work that he is doing to position this bank, our bank, as a leader and catalyst for African development, for African economic development and integration. We thank you. Now, speaking on behalf of Lesotho and Basotho, I would like to say we, for many years now, have believed in the value and worth of economic integration. We do believe that greater integration, particularly for us small landlocked countries, can bring greater prosperity. And that is why we've always supported the efforts of SADC to increase integration in our region, because, as I've said, we believe in the worth and value of integration. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to just say that usually I would not be sitting in panels of this nature. My job does not allow me to do so. But in recent years, the African Union and the African leadership under the African leaders
nutrition initiative supported by the AfDB have given me an assignment which has forced me to sit in panels of this nature. And in that assignment, they have given me a specific task to remind you and to remind us as leaders that yes, it is important to build physical infrastructure, the kind of infrastructure that we have seen in the videos, the roads, the bridges, the ports, the airports. Those are all very important for our economic development and for our economic growth. But I am tasked also to remind you that there is another form of infrastructure that we also need to develop, which unfortunately up until now we have neglected. And that is what some refer to as the grey matter infrastructure. If we do not pay enough attention and if we do not invest and build this grey matter infrastructure, I would like to believe that the efforts that we are expanding and the resources that we are pouring into physical infrastructure will not be as effective as we want them to be. Because the grey matter infrastructure is about developing the human being. It is about developing the human being mentally and also physically. Now, in order to do this, in order to holistically develop the human being, so that that human being, he or she, can be a productive somebody, that he or she can contribute to the development of their communities, to the development of their countries. We have to take care of the basics. That human being from day one, from the beginning of life, he or she has to be well nourished. And once that human being enters into the world, we have to make sure that he or she is well fed in a nutritious fashion. As that child grows up, we have to make sure that he or she is healthy. We have to make sure that that child is well educated. So, and that is how we develop the grey matter infrastructure. If a child is well nourished, healthy, well educated, he or she will grow up into a productive citizen of our countries, a productive citizen of the continent. And therefore, all of this infrastructure will be in good hands and will be used productively, innovatively, with imagination. That is why, for the past 5 years, if not more,
I've been calling on the ministries of finance to pour money into ending malnutrition and stunting. I've been calling on ministries of finance and our ministers of finance to pour money and resources into proper health and to education so that we can develop this infrastructure I'm talking about and fully develop the human capital of our continent. Thank you, Your Majesty. So that is where I'm coming from. Thank you. President Obiang Nguema, if you can give us a sense of the plans that Equatorial Guinea has over the next 12 months to fast-track its place in African integration. Muchas gracias. Quisiera en principio agradecer a los jefes de Estados que han decidido participar en este encuentro, al presidente del Banco Africano de Desarrollo por habernos apoyado a albergar estas asambleas de los bancos de desarrollo africano, que para nosotros era imposible, difícil, no creíamos de que podíamos albergar este evento que es muy grande. Al final estamos viendo de que estamos ya clausurando este evento. Agradecer a los gobernadores que han participado, a todos los participantes, a los expertos, por haber hecho esta participación masiva, porque no tiene nada que ver con el resto. Yo pienso que lo que hemos hecho es igual como la reunión que han hecho en el Banco Africano en otras partes. Acerca de la pregunta de lo que es la integración del continente al espacio de libre comercio, es una vieja idea. Yo recuerdo en el año 1980 se empezó pidiendo a los países africanos para integrarse en regiones y en subregiones. En muchos de esos países se creó el espacio de integración regional o subregional, que hoy día funciona normalmente. Pero esa idea tenía que continuar. Yo pienso que cuando se habla de espacio de libre comercio para África, es precisamente para que África pueda cooperarse con los demás países africanos. Hay que tener en cuenta de que después de nuestras independencias, África todavía sigue dependiendo de otros países económicamente. Es decir, todavía no tenemos suficiente capacidad para sentirnos auténticamente países de economía sólida. Por eso tenemos que seguir trabajando. Hay barreras, hay dificultades que muchas veces los africanos tenemos que superar. Primero tenemos el problema cultural o lingüístico, porque se ve la solidaridad por razones culturales, razones lingüísticas, que muchas veces dificulta lo que es una integración de África. Yo pienso que eso no debe constituir una dificultad. Hemos superado la primera propuesta de hacer que África trabaje en subregiones económicamente. Ahora, lo que es el libre comercio, yo pienso que nos va a ayudar para acabar con la dependencia que tenemos. Los países africanos tienen que fomentar la cooperación sur-sur. Se habla de la cooperación sur-sur, pero no se está materializando. Cuando se dice sur-sur, significa que tienen que haber relaciones comerciales, relaciones económicas entre los países africanos, porque no podemos estar siempre dependientes de los países grandes. Por lo tanto,
esa iniciativa de una integración africana de espacio de libre comercio, a mí me parece un hecho bastante positivo que puede ayudar para cambiar la situación actual de África. Estamos en Guinea pertenece a una región de África Central, pero nosotros no somos de la misma cultura. Pero gracias a la integración que hemos aceptado a través de CEMAC, hemos podido aprovechar esa coyuntura. Eso nos ha facilitado el desarrollo que se conoce actualmente en Guinea Ecuatorial, porque la región de CEMAC tiene una moneda que es convertible. Esa moneda nos facilita para que nosotros podamos tener una economía que permite nuestras actividades económicas, que permite para que entre nosotros haya un solo concepto sobre cómo hay que desarrollar nuestra economía de África Central. Lo estamos consiguiendo, pero lo que tenemos que renunciar también es el egoísmo, porque en África hay egoísmo nacional. Cada uno quiere encerrarse por sí y no liberar para que pueda aprender de los demás, porque también yo creo que cuando se habla de cooperación quiere decir que tenemos que saber las ventajas que tiene un país y aprender de esas ventajas, de estas oportunidades, porque nosotros no vamos a estar siempre pensando en los grandes países desarrollados, porque realmente es difícil de que vayamos a aprender de Estados Unidos, de China, de Rusia y de otros grandes, pero nosotros tenemos que empezar de acuerdo a nuestra capacidad. Por eso creo que es una iniciativa muy buena de que África se integre, haya una integración global, que haya un espacio de libre comercio que facilita también las posibilidades de África, que África también se industrialice. No vamos a empezar con grandes industrias, pero vamos a empezar a transformar nuestras materias primas, porque cada vez estamos viendo que nuestras materias primas están siendo exportadas. Pero yo creo que lo que tenemos que priorizar es la transformación in situ de nuestras materias primas. Así entiendo sobre lo que se conoce como la integración africana, como espacio de libre comercio, para que tengamos oportunidades para el desarrollo de nuestros respectivos países. Muchas gracias. Your Excellencies, I'm going to ask you to bear with me right now. We have got 25 minutes of satellite time left. What that means, gentlemen, is that we are broadcasting across the African continent for another 25 minutes only. There's so much to share on this platform, and I certainly want to get another round, 2 rounds of questions across all of the experts that we are faced with today. So I'm going to ask you to be cognizant of the time along with myself, and I don't mean to be rude if I interrupt you at any stage, but I do believe that in the spirit of Africa integration, we need to make the most of this communication platform, meaning the most of the next 25 minutes. President Adesina, you put some stats up, in fact, many stats, sir, and I need to congratulate you again on the results that we're seeing from the African Development Bank. Let's start with the free movement of people. You highlighted that 25% of African countries allow you to enter with no visa, 24% allow you to enter with visa on arrival. But I want us to focus on the 51% where visa is still needed for Africans to move freely into that country. How do we change the status quo? We've made great strides, but there's a 51% target that we need to look at now. Well, first of all, is that, investment is like water. It goes to where there's the least resistance. If you take a look at the countries that have actually made the most in terms of visa openness index, they happen to be the ones also that have the highest level in terms of investment. Today, if you go across Africa, you're looking at those that have made progress. You're looking at Mauritius, looking at Seychelles, you're looking at Togo at the top, you're looking at Benin at the top, you're looking at Ghana at the top, you're looking at Ethiopia and Kenya at the top. All these countries happen to be the one wherein investors are also pouring into.
So there's a very strong and direct correlation between the labor mobility, the ability to capital also to be able to move, because both have to move together, and investment. So I was saying the 51% have to learn from the fact that the others that are actually opening up their borders happen to be, and also giving people visas, are the ones that are able to do this. The second that I want to say, with regard to this, is that as an African, if you go into, Africa is our home. It should be at home everywhere, and we got to make sure that even the visa, I think I want to commend the African Union for the tremendous job they've done in terms of the African Union passport. But recently I was talking to Aliko Dangote, it's Africa's richest man, and he said he went to a country and he had the African Union passport with him, and they say ask him for a visa. And so we got to make sure that we make it easy for people to be able to move. And finally, it's not just the formal businesses that need to move. Today, 70 to 80% of those doing business in Africa are in the informal sector. Majority of those are small and medium-sized businesses. So it's not just about one border post, it's not just about infrastructure, it's also about trade facilitation. How do you get people easier to get travel documents? East Africa, for example, is doing a great job of that. With just one ID card, you can move all across the place. So we have to move the informal trade also to more formal trade, and in particular, support women. Women get harassed across the borders. I'll give you one example. I know, you want to push us, but I think people need to hear it. I was once on a plane, and in 1992, I was traveling from Lagos to Abidjan. I got on the plane, I had with me only a small computer. That's a compact that you have in those days. I was looking for a place to put it. I couldn't find any place to put it. And there are all these market women. They came on this plane, they're all fat like this. And President Adesina, I hope you know where you're going with. I know where I'm going with, yeah. But what I'm saying is, when they got on the plane, I realized that they've been harassed. They put bales of clothing around themselves and they tie it with tapes because they harassed them, the custom people, with too much people to pay. So when I got on the plane, they were all taken off the tapes. I found out they were actually quite thin, and it was all what they did. But here is the import of what I'm saying. I try to put my computer in, and they say, no, how many times do you fly this plane every week? I said, it depends. They said, look at these women. They may not be educated, with the baskets on their head, with all these things wrapped around them. They fly this plane twice every day. And so please, Mr. Doctor, put your computer down, make more space for the women. And so the point is, we have to facilitate trade for women who form the majority of the trading. President Adesina, what did you say earlier? When women win, Africa wins. So I think we'll take that as acknowledgement. Prime Minister, if we can again bring Lesotho into the equation and Eswatini, apologies, Prime Minister, Eswatini. I was thinking of Lesotho on the other side, Your Majesty. If I can bring Eswatini back into the conversation, and if we can focus on the one change, sir, that you will make in the next 12 months in order to help Eswatini garner and integrate into economic integration across Africa. What is the one change that is in your power to make right now to drive the agenda? The Kingdom of Eswatini has just launched what we call the strategic roadmap, which identifies 5 key sectors: tourism, energy and mining, manufacturing and agro-processing, ICT and education. And basically, the focus would be on unlocking value in those key sectors. One of the sectors is tourism, and we are talking about introducing e-visa, visa on arrival, and that is a target for us in the next 12 months to make sure that it's easy for people to move into the country, especially Africans. As mentioned earlier, we have made a bid to host the Africa Continental Free Trade Area Secretariat. So there's a lot of work ahead of us.
if we do win that, to make sure that there is easy movement of people into the country. But I also want to also touch on what I think is really critical for Africa to embrace at this point. We are talking about the fourth industrial revolution, where we're talking about the new innovations, but I strongly believe that technology is going to be key for this free trade within Africa. We do need to embrace technology because it will allow us to leapfrog many countries when it comes to trade within Africa. A classic example is that in the Kingdom of Eswatini, we were able to move to increase financial inclusion within a space of about 6-7 years, from about 60% to almost 90% now, purely by using mobile technology. So that's why I strongly believe that we do need to invest in that. It's really great to see that the bank, the Africa Development Bank, is investing in telecommunications, in technology in the continent, and I think it's the right approach for the continent to make sure that we leapfrog and we accelerate trade within the continent. President Tshisekedi, if I can bring you, sir, to the same point, what changes can you make as the man who is driving the change within the Democratic Republic of Congo? What changes can you make in the next 12 months to help with the Africa integration strategy? Merci beaucoup. Nous avons déjà commencé une phase expérimentale à propos des Congolais de la diaspora qui ont obtenu d'autres nationalités. Nous avons donc mis en place une mesure qui leur permet d'obtenir le visa, non pas à partir de leur pays d'accueil, mais à l'aéroport même, à l'arrivée à Kinshasa ou à une autre frontière. Le but de cette opération, de cette mesure, est évidemment plus tard de l'étendre à tous les ressortissants africains, parce que nous pensons qu'effectivement, nous devons faire tomber ces barrières, qu'elles soient douanières ou d'immigration, pour permettre évidemment la libre circulation des biens et des personnes. L'objectif que nous avons, c'est celui de promouvoir l'homme. Notre programme d'ailleurs s'est consacré à cela, de promouvoir l'homme congolais, mais je pense que évidemment par cela, c'est tous les Africains évidemment que nous allons pouvoir promouvoir par ces échanges, qu'ils soient commerciaux ou culturels. Je crois que pour réussir ce défi, et atteindre cet objectif, il faut que les pays africains s'organisent de manière à ce que les communautés sous-régionales arrivent déjà à faire tomber toutes ces barrières. Je ne pense pas que cela puisse se faire directement au niveau africain, mais grâce à nos sous-régions, c'est-à-dire des organisations comme la SADC, comme la CEAC, la CEDEAO, etc., nous pouvons déjà organiser ce genre d'échange à ce niveau-là, et cela, petit à petit, doit être élargi à toute l'Afrique, et c'est ainsi que nous allons réussir à connecter ces sous-régions entre elles et finalement connecter toute l'Afrique. Your Majesty, the Kingdom of Lesotho, what can you do, sir, in 12 months to further the Africa integration strategy? Madam Moderator, you will remember at the beginning of my intervention, I did say I usually don't sit on panels
of this nature. That's because there's a reason. I'm not an elected member or leader. For that reason, I cannot commit to saying what I can do. So, Your Majesty, perhaps you can talk to the will of the people, what you would like to see happen. What I would commit myself to do is that my job is to advise, my job is to persuade, cajole, sometimes twist an arm here and there. Well, you don't have to go to the twisting an arm. Let's stay with the advising, the cajoling. Yeah. So, of course, fortunately, I have my Minister of Finance and other ministers present and here, and they are listening, and they know what has to be done. They have seen the targets that have been set that we have to reach. And they know the benefits and that can be accrued from regional integration. So getting back home, I will just tell them, look, this is what you have heard and this is what has to be done. Please, let's go and do it and allocate enough resources, make policies that can allow and enable for this to happen. So that is the only way I can answer your question. President Obiang Nguema Mbosogo, if we can take you on exactly the same path, sir. 12 months out, we're looking at what Equatorial Guinea can do in terms of furthering Africa integration. Señora moderadora, le he dado una explicación en el sentido de que Guinea siempre ha aceptado todo lo que es la integración. En el año 1980, Guinea Ecuatorial participó en una conferencia económica en Lagos y aceptamos la integración. Por eso somos miembros de CEMAC, a pesar de que tenemos diferencias culturales. Pero siempre hemos integrado. Pero le voy a contar una historia, como la que ha hecho señora Decina, en su viaje por un avión con las señoras. Yo, la historia que quiero contarle es una historia reciente. A pesar de que nosotros aceptamos todo lo que es la libre circulación que hemos firmado, pero ocurrió que Guinea Ecuatorial tenía un poco de reticencia, entonces nos persuadieron de aceptar la libre circulación en el espacio CEMAC. Y a unas semanas, porque fue el mes de noviembre del año 2017, que nosotros firmamos la libre circulación en una conferencia en N'Djamena, Chad. Pero al volver al país, semanas después, sufrimos una tentativa de invasión mercenaria procedente del norte, a más de 1000 kilómetros para invadir Guinea Ecuatorial. Por eso yo creo que aceptamos la libre circulación, la integración, pero se tiene que imponer unas reglas, porque los que hoy día circulan más es la población pobre, que Guinea está aceptando. Pero cuando ya viene lo que podemos entender como la delincuencia transnacional, de grupos de delincuentes que ya van a causar daño a determinados estados, yo creo que eso podría mermar la buena idea de integración. Por eso yo creo que cada gobierno tiene que empezar a educar a la gente, tiene que formar a la gente. Creo que la libre circulación, la integración, se debería hacer por niveles, pero no puede ser de una manera masiva, porque los que más circulan actualmente son la población prácticamente pobre, que van en busca de recursos. Pero, sin embargo, esa población sí va para buscar los recursos con buenas intenciones, no habría problema. Pero en el momento de que ya se empieza a registrar tentativas de grupos e individuos que quieren hacer daño a determinados estados para crear el desorden en el país, por ejemplo en Guinea Ecuatorial, aquí
no tenemos ningún tipo de problema. Pero ¿cómo es que la violencia ya nos viene lejos de nuestra frontera? También tenemos que educar nuestra policía, porque si no tenemos un servicio de policía bien formado para identificar a la gente, yo creo que podría ser una dificultad. Nosotros estamos de acuerdo, pero creo que lo que tenemos que hacer es fomentar lo que es la formación de los recursos humanos. Actualmente estamos registrando oleadas de ataques terroristas en muchos países. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es investigar quiénes son los que están financiando el terrorismo en África, porque anteriormente no se conocía nada del terrorismo. Hoy día hay terrorismo por todas partes, sobre todo en los países del oeste, que pierden las vidas humanas todos los días. Pero ¿quién es el que está detrás del terrorismo? Yo pienso que es lo primero que tenemos que hacer, porque la integración es fácil, es posible, pero en el momento de que la integración ya acompaña a la violencia, entonces eso va a causar la inestabilidad del continente africano. Yo pienso que tenemos que trabajar en este sentido para educar a nuestros pueblos. Your Excellencies, we've got time. We've got 7 minutes left on the stage on that satellite platform across the African continent. And I want to move now to one idea that each of you have for overcoming implementation challenges when it comes to Africa's economic integration. So, President Adesina, I'm going to start with you, sir. Well, I just want to go back to what President Obiang said about the importance of linguistic barriers. Linguistic barriers is also one of the reasons why it's very difficult for us to trade more among ourselves. And here we're not, the bank launched recently what's called a Lusophone Compact, because you have countries that are actually, Portuguese-speaking countries that can trade a lot among themselves. And that Lusophone Compact we did with Portugal. We're also working with Brazil, so that, language doesn't become the issue. And that Lusophone Compact is to leverage about $5 billion for the countries that are Portuguese-speaking. And I think President Obiang was also talking about that. I think that's important. But I'll add two things, not just one idea, because it's a complicated world when you talk of integration that needs to be done. The second thing which I think we really need to do is to make sure that we are integrating all our financial markets. It's not just about roads, it's not just about ports. We've got to make sure all the capital markets, all the stock exchanges are well integrated across the continent. And that's why the bank is really we've launched a major effort to do that, from Cairo to Casablanca to Lagos to Johannesburg to Windhoek and all that, so that we can integrate. Money has to be able, interoperability, money must be able to flow across the continent. And finally, I think the issue that's very critical is that we must build the capacity of our institutions. The African Union, for example, they're leading all these efforts on the continental free trade area. I mean, we from the bank, we've invested $4.8 million to build that institutional capacity. But not just only for them. I think the presidents have said this. It's also for the regional economic communities. So I think building the right capacity for institutions, integrating our financial markets are very, very critical. But also we must make sure that it's not just the borders, but the linguistic barriers, we have to make sure, well, maybe we all should all learn all the languages. We should learn from Spanish to Portuguese and French and English, just as we speak. And that will make sure that we can move around and trade better with ourselves. Prime Minister, we're building on the solutions as we go along the panel. We've heard 3 definitives from President Adesina. Let's get your sense, sir. His Majesty King Mswati III, who is head of state of the Kingdom of Eswatini, advocates very strongly for peace and stability and for collaboration. As one of the leaders in the continent, he is really promoting more economic transformation. And I think that is really what the agenda that we would like to push as a country in the continent, because Africa is plagued with conflict, with corruption,
And the view is that we need to graduate to a much higher, superior level, and that of economic liberation, collaboration, supporting each other, and really working towards a common goal, and that of improving the overall standard of living for the people of Africa. And that is really what His Majesty is really advocating for, even with the Africa Continental Free Trade area. His vision is to see Africa integrate more, trade more, and advance economically, and that we have less strife when it comes to conflict and war and instability. President Tshisekedi, your implementation of a solution. Bien. À mon avis, il faudra atteindre trois objectifs. Le premier, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vaincre cette problématique de l'insécurité à travers le continent. Ensuite, il faut aussi atteindre l'objectif économique en faisant tomber toutes ces barrières tarifaires qui empêchent évidemment l'échange des biens et des personnes. Et enfin, pour moi, c'est le défi culturel, l'objectif culturel. Il faut inculquer de nouvelles valeurs à nos populations, des valeurs telles que la lutte contre la corruption, la lutte contre ces considérations tribales, ethniques, la promotion de la femme, parce que la femme est un élément essentiel dans les échanges économiques. Elle est un vecteur essentiel de la promotion du succès, en tout cas économique, des échanges économiques, et promouvoir l'éducation, l'accès à l'éducation à nos populations, parce que c'est grâce à cette éducation. Your Excellency, I'm sorry to have to interject, sir. I'm going to go to His Majesty now. We've got 1 minute 22 on the clock. We will be losing satellite time in 1 minute 22. Your Majesty. Well, I can only answer your question from the platform from which I occupy. And this would be a platform which would instruct me to say that economic integration cannot be effective unless we develop the human being and our human capital. So, which basically means going to the ministers and showing them they know the figures. This is how much we are losing if we don't develop our human capital. So that would be my answer to that question. And President Obiang Nguema Mbasogo, the last word to you, sir. Señora moderadora, mi intervención he indicado algunas dificultades, como es la barrera cultural, lingüística también. Indiqué sobre la seguridad fronteriza de los estados. Pero voy a señalar otra barrera que también tienen los países africanos, que es el egoísmo nacional. Es decir, los dirigentes, las instituciones de los países africanos solo quieren desarrollarse por sí solos dentro del espacio nacional. No hay una contemplación a fin de que el desarrollo sea integral con los demás países. Por eso hay barreras comerciales, porque tiene que haber unas barreras, tenemos que eliminar las barreras para que la integración económica, el comercio, sea de forma libre y que no hayan esas dificultades que he indicado. Sobre todo quiero indicar más sobre lo que es el egoísmo nacional, de que uno quiere encerrarse dentro del país y no quiere saber nada de lo que ocurre en otra parte, en otro país. Ese es el problema que creo que también tenemos que luchar. Terminar con ese egoísmo nacional de ciertos dirigentes de ciertos países.
Gracias. Thank you very much, sir. And I think on that note, I'm going to borrow from both the President of Equatorial Guinea and the Finance Minister of Equatorial Guinea. They both quoted the late, great Nelson Mandela. It always seems impossible until it is done. Ladies and gentlemen, it is being done. Here's to celebrating Africa's economic integration. Thank you so much for joining us as a live audience, and thank you to those that have tuned in across the African continent. It has been our pleasure.